हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू किरण सिको अकॅडमी। आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत सेट नेट परीक्षा पेपर 1साठी जे ICTचे MCQ आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्झाम्पल ऑफ एन इनपुट डिव्हाइस? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। Question number 2, the brain of the computer is known as option A RAM, option B hard disk, option C CPU, option D ROM. Correct answer is option number C CPU. Question number 3, what does HTTP stands for? Option A Hypertext Transfer Protocol, option B High Transfer Text Program, option C Hyperlink Text Process, option D Hyperterminal Transfer Protocol. Correct option is option number A Hypertext Transfer Protocol. Question number 4, which storage device has no moving parts and it's faster? Option A HDD, option B SSD, option C CD-ROM, option D floppy disk. Correct answer is option number B SSD. Question number 5, which key is used to refresh a web page? Option A F1, option B F2, option C F5, option D F12. Correct answer is option number C F5. Question number 6, MS Word is a option A spreadsheet, option D operating system, option C word processor, option D programming language. Correct answer is option C word processor. Question number 7, what is the full form of URL? Option A Universal Resource List, option B Unified Resource Locator, option C Uniform Resource Locator, option D Universal Routing Link. Correct answer is option number C Uniform Resource Locator. Question number 8, which of the following is an example of system software? Option A MS Excel, option B Windows 10, option C Tally, option D Photoshop. Correct answer is option B Windows 10. Question number 9, which shortcut is used to copy selected text? Option A Ctrl plus P, option B Ctrl plus C, option C Ctrl plus V, option D Ctrl plus X. Correct answer is option number B Ctrl plus C. Question number 10, which of these is a network topology? Option A bus, option B chip, option C byte, option D file. Correct answer is option number A bus. तर स्टुडंट्स, आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये ICTचे 10 क्वेश्चन बघितले। पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण रिसर्चचे 10 क्वेश्चन बघणार आहोत। थँक्यू.